ऊपर जो फुटेज चल रहा है इसको जरा ध्यान से देखिए। Today again we are going to talk about some MCQs, and if you have any programs, then we'll also be discussing that. So let's start without any delay. Okay, going to now talk about the first MCQ. As you can see on my screen, first is the uh, that which mode opens a file or appending data without truncating erasing it. Means suppose you have some that data file, and data file actually what you are going to reopen that, but what you want there, you want to have old data whatever existing there, and you want to add some more data, so that is called appending. So which mode it is applicable? So if you are going to append some data and without erasing, then
The option is C. Okay. In A mode, we have to open the file. Next is what does fprintf do? So this is a library function, and this library function, what it does there, it is used to store the data in a data file, and mostly fprintf it is used for the formatted. Formatted means some spaces may be there, some new lines may be there, so that is called formatting. And this type of data, if we want to store, then fprintf is used. So the answer is B, writes formatted data. Next is which is used to close the data file. So after opening what happens, we have to uh, close the data file. What is the name of function? Just guess it. Is it f open, f close, f shutdown, f closes? Tell me. Three number. Which one is the library? Tell me. Whenever we close the file, we have to use this function, that is fclose. Okay. Next is your phone number to take the file pointed to original location. And suppose whenever we start reading or the writing data, so file pointer it moves to and fro. And suppose if we want to shift the file pointer to particular location, then which one should we use? Tell me. Is it move? Is it go to? It is rewind. So original location. So that is rewind function. So rewind function, what it does there, it takes the file pointer to original location. Now next we have here fopen fails to open a file. What does it return? So sometimes if it is not able to open the file, then it returns one that pointer constant, we can say there. So what is that pointer constant? 5 number. Tell me. Is it EOF? Is it -1? Is it null? Is it garbage value? Tell me. 5 number. So if fopen fails to open a file, it returns null. It related to file pointer. Okay. So it returns the null constant value. So keep in mind it is in capital letters NULL. Okay. So it returns null. Next question we have here is, once you read it, 6 number. What does the mod W in fopen do if the file already exists? Suppose we have already one file and same file we are going to open in W mode. Suppose now what would happen there? Then what would happen there?
Tell me. So suppose we have one file that is data.txt. I'm writing here. We have file.txt, yes, and it contains some data. Suppose like id and name, id and name. Now, if we are going to open same file in W mode, then what it does there, it truncates, or we can say there deletes the old contents. Yeah, so that is the meaning of 6 number question, and answer is B. Next we have here 7 number. What values does f close return on successful closure? Answer already and is shown here. What values does f close return on successful closure? At last we have to write the f close to close the file, and if it is being success there, now which one value will it return there? UAF 1 0 minus 1. So answer is 0. So it means success. Okay. Now we are going to talk about the pointer. So which is the correct way to declare pointer in C? Tell me the answer. One number. Tell me the answer of this one. One number. Tell me the answer of question number 1. Teacher Supreme. So today we are discussing that MCQ of C. Then we'll from tomorrow onwards we'll directly dive into some programs, JS, PSP, C, and some others there. Which is the correct way to declare pointer in C? So whenever we declare the pointer, so what we have to give there? First we have to give the data type, and here is data type int, yes, and next is we have to put this asterisk star, then the name of pointer, or we can say variables. So this is about the pointer declaration. Answer is B. Yes. So to get the address of a variable we use. So to get the address of a variable, which one operator is used? Tell me there. So without pointer, here in question it is not mentioned the using pointer. Without pointer, if we want to get the address, then which one is used? So answer is B is there.
Now question number 3 we have, what is the output of following code? So here is a piece of code. Now you have to tell me what is the result. Okay, Supreme is asking there. सर मेरो प्लान चाहिँ थ्योरी चाहिँ इक्जामको बिदाको दिन पढ्ने हो. इट्स फाइन, द्याट इज नट द प्रब्लम है. You may study during the break of that last exam, that is computer science. So what is the answer of 3 number question? If x is 10, ptr equals to x, then what will be the result there? त्यो भोलिदेखि हुन्छ. सुप्रिम विल बी फ्रम टुमरो. हुन त पुरानो भिडियोमा सबै सोल्भ गरिसकेको छु मैले, एकचोटि हेर्नु होला. नो, if you want to practice with me, then from tomorrow we'll discuss randomly all the programs, maybe C, JS, PSP again. So answer is there. So ptr, it is a storing address of x. After that, what we are doing there, we are dereferencing the pointer. Dereferencing means putting the indirection operator, that is the star, then it just reverses the pointer, means it gets the value. So answer is 10. Okay, now 4 number answer already shown there. However, so let's see the question first there for 4 number here. If we have an array int a5 containing 5 elements, then a plus 0 gives the 0 location value, gives the address of first element. We cannot use a plus 0, it throws garbage value. 4 number. Okay, 4 number, if you have an array in A5, then so what is the logic behind this one? Actually, for this array A, or whatever you declare there, if you add its location, if you add with its location, it gives the address of that location element. If there are 5, then it gives the address of that 5. If that is 6, it gives you address of that 6. So B number is the right answer. Okay, so this was a simple question using the pointer. I hope you understood this one. Now going for the structure. What is the meaning of structure? So 1 number, tell me the answer. One number. Which is the correct way to declare structure in C? This type of question, it has been asked many times in exam. Okay, and we have already discussed this type of question, and we will be discussing till 27, we can say. यहाँ सूर्य पनि आउनु भएको छ, युएसबाट आउनुभयो जस्तो छ, नामै छ युएसए. Yes, you are welcome here. So answer of 1 number. Kindly share the video. भिडियोहरू सेयर गरिदिनुहोस् हैन, टक्क सब्सक्राइबर धेरै बनाइदिनुहोस्. So which one is the right answer? Tell me. 1 number.
which is the correct way to declare any structure? Is C. So what we have to write the first we have to write the struct, then we have to write the structure name, then opening and closing braces and the members inside them. So if you look at this one, then struct keyword, then the name of the structure, then opening and closing, then the members. So this is the right answer, B number. In other options, look here. In this, there is no structure name. Is it there? No. And semicolon also missing there. Next is there. In third number, the semicolon missing there. Yeah, it was also asked in exam. यो पनि तपाईको एक्जाममा चाहिँ हेर्न सोधेको छ। त्यसैले यो चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ एमसीक्यू गरिदिइहालेँ। तपाईलाई म फेरि पछि पनि गराउँछु है। यहाँ त स्टक त किवर्ड नै छैन ल। थ्याङ्क यू अझै गरिदिनु, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् हैन। साथीहरूलाई सेयर गर्ने बित्तिकै अरू साथीहरू पनि सिक्छन् हैन। ल अब 2 नम्बरको हेरौँ त। वाट इज युज टु एक्सेस द मेम्बर अफ अ स्ट्रक्चर। एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर छ, त्यसमा चाहिँ मेम्बरलाई चाहिँ एक्सेस गर्नलाई चाहिँ के चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ? टेल मी द आन्सर। 2 नम्बर। So yeah, you may guess the answer. No answer. Okay, so whenever you go for the structure and if you want to access its members, then we have to use this dot, that is period operator. ल म गरिदिन्छु सूर्य, डोन्ट वरी, यो आज एमसीक्यू हामी सकाइहाल्छौँ। अनि एमसीक्यू चलिरहन्छ, भोलि चाहिँ हैन प्रोग्रामिङको तपाईले क्वेशनहरु लिएर आउनुस् अनि हामी गर्दै जान्छौँ ल भोलिदेखि है। So third number, which you use to share the memory for its members. Which is used to share the memory for its members. Suppose there are 3 members, and if you want to allocate same memory for all these 3, then which one is used? Tell me. Structure, union, both, none. Okay, Rupesh, welcome, but C is not the right answer. यो टिपिकल क्वेसन हो, मैले भनिदिइरहेको छु, जुन चाहिँ जाँचमा सोधिएको छ 3 को हुन्छ बी है। युनियनले के गर्छ, तपाईको चाहिँ जुन लार्जेस्ट चाहिँ मेम्बर हुन्छ त्यसलाई युज गरेर मेमोरी शेयर चाहिँ गर्छ। ओके, यसलाई भन्छ हामी युनियन। स्ट्रक्चरले गर्न सक्दैन, स्ट्रक्चरले के गर्छ, छुट्टा छुट्टै एलोकेट गर्छ। बुझ्नुभयो? यसलाई यसरी बुझौँ न, एउटा रुम छ, त्यो रुममा चाहिँ 3 जना साथीहरू बसिरहेछन् है। त रुम त एउटै हो नि त, एउटै रुम भित्र 3 जना साथी बसिरहेछन् भनेपछि एउटै रुम भित्र शेयरिङ भएको छ भने त्यसलाई हामी युनियन भन्छौँ। स्ट्रक्चरले के भन्छ, हैन प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै रुम दिनुस् भनेर भन्छ। एउटा बिल्डिङ बनाउने हो,
एउटा रुम एउटा साथीको लागि, अर्को रुम अर्को साथीको लागि, अर्को रुम अर्को साथीको लागि. So union is the answer. So now phone number. फोन नम्बरमा के चाहिँ एन्सर होला भन्नुहोस् त. अलिकति अझै जुम आउट गरिदिए. हेर्नुहोस् त. Which code currently assigns a value to structure members? फोन नम्बरको. So phone number, which one is the answer? So Surya said answer A. Okay. Let's look for this one. No, that is wrong answer. So first, what we need, we have to make it that variable. So where is the variable? In A, there is a variable s1. In B also there is a variable s1. But in option A, roll number is directly accessed. That cannot be done there. So what we have to do there? We have to use s1 dot roll number. Okay, so this is the right answer. B number. Okay, so B number is right answer, and semicolon just it was not typed there. Okay, so answer is B. Answer is B. ल हामी यो भोलिदेखि कुराकानी गर्छौँ. आज चाहिँ हाम्रो एमसिक्यू यसलाई डन भन्छौँ. अब यो एन्सर भयो. अब सीको केही फङ्सनबाट कुराकानी गरौँ. ल 1 नम्बर के होला भन्नुहोस् त. विच वान इज अ लाइब्रेरी फङ्सन, जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँले हेरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ. Okay, which is a library function? Can you guess the answer? 1 number. So there are two types of functions. First is library and second is the user defined. But here we are talking about the library. So the answer is library means which already exists inside the computer. के होला एन्सर भन्नुहोस् त. बी नम्बरको हामीले बनाएको सम छ. सी नम्बरको फ्याक्टोरियल भन्ने छ.
त्यो पनि हामीले बनाएको हो, सिरिज त्यो पनि हामीले बनाएको हो, भनेपछि हामीले नबनाएको कुन चाहिँ हो त प्रिन्टएफ हो. सो दिस इज द राइट एन्सर. अब 2 नम्बरमा हेरौँ. सो इन अ फङ्सन दिस वान द टोटल प्यारामिटर पास्ट इज, कुन चाहिँ हो भन्नुहोस् त. एउटा हामीले फङ्सन बनाएको छौँ, त्यसको नाम हो यो. मैले यसलाई अलिकति बोल्ड पनि गरिदिएँ, बुझ्न सजिलो हुन्छ. ल भन्नुहोस् त. अब यसमा चाहिँ जम्मा जम्मी प्यारामिटर कतिवटा छ? के होला एन्सर भन्नुहोस् न. 2 नम्बरको हेर्नुहोस् त, त्यो ब्राकेटभित्र कतिवटा प्यारामिटर पास भएको छ. इन्ट फ्याक्टोरियल भनेको फङ्सनको पार्ट भयो, त्यसले कस्तो भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ, इन्टिजर भ्यालु. अनि यसमा कतिवटा हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होइन डेटा टाइप अनि चाहिँ भेरिएबल हालेका छौँ, एउटा मात्रै छ. सो 1 इज द एन्सर. ल यो 1 हो. अब 3 नम्बरको हेरौँ. के होला एन्सर भन्नुहोस् त. भेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अफ फङ्सन have local scope, global scope, static scope, file scope. इनसाइड अफ फङ्सन भनेपछि एउटा फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले जुन बनाउँछौँ त्यसको कुन चाहिँ स्कोप हुन्छ, अर्थात् त्यही भित्र युज गर्न पाउने, बाहिर युज गर्न नपाउने. भन्नुहोस् त. ल जब चाहिँ हामीले फङ्सनभित्र कुनै एउटा चाहिँ होइन भेरिएबल बनाउँछौँ त्यसलाई भन्छौँ हामी लोकल, त्यसलाई बाहिर युज गर्न पाउँदैनौँ. सो द एन्सर इज लोकल स्कोप. ओके. अब 4 नम्बर हेर्नुहोस्. यसको एन्सर के होला? वाट इज द आउटपुट अफ फ्लोइङ कोड? हेर्नुहोस् त, एउटा फङ्सन बनाइएको छ माथि एड, त्यसले रिटर्न गरिरहेछ, त्यसलाई हामीले प्रिन्टएफ गरेर चाहिँ कल गरिरहेछौँ. के होला एन्सर भन्नुहोस् त. 4 नम्बरको 4 नम्बरको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर हामीले पास गरेका छौँ, ए र बी. के भ्यालु छ? ए इज ह्याभिङ 5. यहाँनिर हेर्नुहोस्, ए इज ह्याभिङ 5 एन्ड बी इज ह्याभिङ 3. भनेपछि यहाँनिर रिटर्न ए प्लस बी गरेको छ. सो 5 प्लस 3 गिभ्स यु है 5 प्लस 3 गिभ्स यु 8. सो दिस इज द राइट एन्सर. 8 इज द राइट एन्सर है 4 नम्बरको. अब 5 नम्बरको हेर्नुहोस्. के होला 5 नम्बरको भन्नुहोस् त. Which is a valid function prototype for a function that takes two integers and return their sum. क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो. Which is a valid function prototype. यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा पिक्चर हाल्न पाए हुन्थ्यो, ठिकै छ, पिक्चर छैन. सो 5 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त. Which is a रिप्लाई ढिलो आएको छैन. तपाईँले चाहिँ यहाँ मैले एन्सर पनि हेरिरहेको छु स्क्रिनमा. यु क्यान सी अन माई स्क्रिन देयर होइन.
एकछिन पर्नुहोस् ल ल अब हेर्नुहोस् त अब आउँछ होला ल which is a valid function prototype for a function that takes two integers and return their sum अलि क्विकली भनिदिनु पर्यो एन्सर रिप्लाई मैले हेरिरहेको छु यहाँ शिवानीले चाहिँ भनिरहनु भएको छ बी ठिक छ अरूले पनि एन्सर भन्नुहोस् त गेस गर्न पाइयो अनि लास्टमा म एन्सर भनिदिन्छु which is a valid function prototype कुन चाहिँ एउटा फङ्सन डिक्लेरेसन चाहिँ ठिक हो जसले चाहिँ दुईटा इन्टिजर लिन्छ अनि त्यसको सम चाहिँ त्यसले रिटर्न गर्छ 5 मिनट्स पछि त रिप्लाई जाँदैन तपाईले टाइप गर्ने बित्तिकै 1 सेकेन्डमै आइरहेको हुन्छ त्यहाँ अलि साउन्ड सिक्नुलाई हुँदाखेरि डिले भएको होला हैन अब ठिकै छ हैन अलिकति मेरो यहाँनिर चाहिँ स्क्रिन एमा मेरो साउन्ड सुनिरहनु भएको छ मेरो साउन्डमा कुनै त्यहाँनिर आइरहेछ कुनै समस्या छ साउन्डमा ल भ्यालिड फङ्सन प्रोटोटाइप जसले दुईटा लिन्छ भने चाहिँ ब्र्याकेटभित्र दुईटा आउनुपर्छ सबैमा दुईटा छ हेर्नुहोस् यहाँ छ यहाँ छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ दुईटैमा सबैमा छ तर यहाँ के भनेको छ रिटर्न देयर सम रे रिटर्न गर्नु पर्यो अनि चाहिँ रिटर्न गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँको चाहिँ यसको टाइप तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ इन्ट लेख्नुपर्छ भने चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ ए है 5 को हुन्छ ए यो चाहिँ भयो हाम्रो फङ्सनको सिम्पल एमसीक्यूज यस्तो खालको एमसीक्यूज जाँचमा आइरहेछ है यो चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस् अब यो म भोलिदेखि फेरि पनि सिकाउँछु अब आज भ्यायो भने आज पनि गरौँला नभए भोलि पनि गरौँला अब जेएस तिर जाउँ एमसीक्यू हुन त जेएस को 80 पनि गरे हो लास्ट टाइम वी डिड इट सो एक नम्बरको कुन चाहिँ क्वेशन होला त जेक्वेरी को भनिदिनुस् त डेटा लस भएको पनि हुन सक्छ सूर्य 47 मै यहाँनिर आइरहेछ सूर्यले भन्नुभएको छ 447 मा मैले गरेको रे यहाँ 447 मा मैले हेरिसके खासै ढिलो छैन तपाईकोमा ढिलो आइरहेको होला तर मेरोमा चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ स्क्रिनमा रियल टाइममै भइरहेछ So Recon has said the answer one number B. Yeah, fine. That is the right answer. In jQuery to hide the element, we have to use hide function. Now, 2 number question. I'm lost in many kurakani gareko thiau. Tell me the answer of 2 number. What symbol is used to access particular element in jQuery? यो बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो भन्नुस् त लियोले पनि माथिको बी भन्नुभएको छ 2 नम्बरको कुन होला ठीक छ 2 नम्बरको डी नै हो रिकन हैज सेड द आन्सर डी व्हाट सिम्बल इज युज्ड भनेपछि डी हुन्छ जेक्वेरीमा चाहिँ जति पनि एलिमेन्टहरु छन् त्यो सबैलाई चाहिँ एक्सेस गर्नलाई वी हैव टु युज डलर साइन सो हियर इज द डलर साइन नाउ 3 नम्बर क्वेशन 3 नम्बरमा के होला अलि जुम इन गर्दिए मैले तपाईलाई अलि हेर्न सजिलो हुन्छ ल 3 नम्बर के होला भन्नुस् त यो बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यति गर्नुभयो भने बाहिर जाँदैन क्वेशन दिमागमा राख्नुस् ल Okay, tell me the answer.
अब त्यहाँ त्यो तपाईँको चाहिँ डेटा लस भइरहेको होला, इन्टरनेट कति फास्ट छ द्याट म्याटर्स या होइन। मेरो इन्टरनेट त फास्टै हुनुपर्ने हो यहाँनिर, तपाईँमा चाहिँ त्यहाँ जानलाई चाहिँ अलिकति स्लो हुनसक्छ। सो लियो हेज सेड एन्ड लक्ष्मी also has said the answer A, and Recon also has said the answer B. So whenever we include the jQuery file, so what we have to do right there, we have to write first skip tag, then we have to add the that attribute source. That is must. It is not going to work. It is not going to work. It is not going to work. So which one is SRC? SRC राखेपछि त्यसले काम चाहिँ गर्छ। तपाईँको इन्टरनेट स्लो रहेछ सूर्य, सो इट इज टेकिङ मोर टाइम टु रिच द डेटा है। ल तै पनि त्यति त स्लो छैन, राम्रै छ। अब 4 नम्बरको कुन होला भन्नुहोस् त, यो आइरहेछ बोर्ड इक्जाममा 4 नम्बरको क्वेसन। कुन होला भन्नुहोस् त 4 नम्बरको, which is being shown, being highlighted। यहाँ चाहिँ डी भन्नुभएको छ होइन, लक्ष्मीले सी भन्नुभएको छ, रिकनले डी भन्नुभएको छ, सूर्यले पनि डी भन्नुभएको छ। ठिक छ, गुड। अब यहाँनिर चाहिँ हेर्न तपाईँको 4 नम्बरमा चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ, यसको राइट एन्सर हुन्छ तपाईँले फङ्सन बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, अगाडि फङ्सन राख्नुपर्छ अनि फङ्सनको नाम राख्नुपर्छ। सो एन्सर इज सी, यसको एन्सर सी हुन्छ है, 4 नम्बरको सी। यो हामी भोलि पर्सि पनि हेरौँला, अस्ति पनि हेरे हो। अब 5 नम्बरमा जाउँ, विच इज अ भ्यालिड भेरिएबल नेम। यो बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, भन्नुहोस् त विच इज अ भ्यालिड जेएस भेरिएबल नेम। फाइभ नम्बरको यहाँ शिवमले भन्नुभएको छ डी, लक्ष्मीले भन्नुभएको छ सी भ्यालिड जिएस भेरिएबल नेम, लियो मोटिभेसनले भन्नुभएको छ सी। सो नाउ लेट्स एनालाइज दिस वान। सो whenever you declare a variable, you cannot start from the digit, so here is digit, yeah, so it is the wrong answer। Next is a var my value, so whenever you declare variable in JS, you cannot use the hyphen symbol, here is the hyphen symbol, so that cannot be okay। Next is there you can D number, so D number is var, you cannot use the reserve word है। So answer is C, var underscore you cannot use there, so this is the right answer, 5C।
So 6 number answer. छैन, पज भएको छैन। 6 नम्बरको कुन होला भन्नुहोस् त। 6 नम्बरको कुन होला? सिक्स नम्बरको कुन होला भन्नुहोस् त। छैन स्लो सूर्य, तपाईँले किन त्यसो लागिरहेछ? मेरोमा त फास्टै आएछ, तपाईँको रिप्लाई 2 आइरहेछ त। 6 नम्बरको यहाँ भनेको छ विच ट्याग इज युज टु इम्बेड होइन जिएस कोड इन अ वेब पेज। सो जिएस कोड हाल्नलाई हामीले चाहिँ स्क्रिप्ट ट्याग हाल्नुपर्छ। सो एन्सर इज सी, यसको एन्सर सी हुन्छ है। सो विदाउट स्क्रिप्ट वी क्यानट इम्बेड अर युज द जिएस कोड। 7 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त। 7 नम्बरको के होला? वाट वुड बी द आउटपुट अफ फ्लोइङ जिएस कोड? ए चाहिँ 4 छ, बी चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन 5 छ। यदि तपाईँले ए इक्वल्स टु बी गर्नुभयो भने के चाहिँ यसले रिटर्न चाहिँ गर्छ? Okay, A and B, they are unequal to each other, means they are not equal to each other, so it returns false. So answer is A, that is false. If it were then like A equals to 4 and B equals to 4, then it would be there true. है नाउ क्वेसन नम्बर 8 यस्तो खालको क्वेसन आइरहेको छ बोर्ड इक्जाममा, यो चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस् ल। 8 नम्बर 8 नम्बर कुन होला भन्नुहोस् त। मेरो एफपिएस त ड्रप नहुनु पर्ने हो, एफपिएस त ठिकै छ, एकछिन म हेरिरहेको छु ल। 60 एफपिएसमै काम गरिरहेछ त, 60 61 अलि भइरहेछ, त्यस्तो चाहिँ होइन ड्रप पनि भएको छैन, एफपिएस राम्रै छ त तपाईँको। ल 8 नम्बरको कुन होला भन्नुहोस् त। यो अस्ति पनि गरे हो, फेरि पनि मैले भनिदिएँ। Say, how do we write if instruction in JS? So what happens to write the if? We have to use if, then the parenthesis, then the condition. So this is how we write if in JS. The answer is B. Answer is B. Then cannot be used. This colon cannot be used. This is in Python. End if also cannot be used. मेरो साउन्ड चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ होइन कति फास्ट आइरहेछ, तपाईँले कति फास्ट सुनिरहनु भएको छ? एकछिन पाउनुहोस् ल, म आफ्नो खासै त्यति डिले भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँको
ठिकै छ, इन्स्ट्यान्टली आइरहेछ त। मैले यहाँ आफ्नो मोबाइलमा पनि हेरिरहेको छु होइन, त्यस्तो समस्या त छैन। तपाईँमा किन यस्तो ढिलो आइरहेछ त? मैले यहाँ हेरिरहेको छु त क्वेसन, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले जे भनिरहेको छु ठ्याक्कै त्यही देखिएको छ त। अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर चाहिँ 9 नम्बरमा गएँ। सो 9 नम्बरमा जाने बित्तिकै मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ। सो 9 नम्बर क्वेसन एन्ड इट्स एन्सर, टेल मी। खासै समय छैन, धेरै लाग्यो, 4-5 सेकेन्डको डिले भइरहेछ। 4-5 एफइएसले गर्दा होला, 4-5 सेकेन्डको डिले भएको छ, मैले यहाँ नोटिस गरिसकेँ। इट इज नट टेकिङ मोर टाइम टु रिच द डेटा टु यु। 4-5 सेकेन्डको मात्रै फरक छ। छैन हजुर, छैन, मैले यहाँ मोबाइलमा पनि हेरिरहेको छु। इट इज रिचिङ क्विकली टु माई स्क्रिन है। ल भन्नुहोस् त 9 नम्बर कुन होला? So using let we can use the variable, using var also can be used. So answer is there, A and B. Answer is there, A and B. 9C. खासै डिले छैन यहाँनिर तपाईँको चाहिँ होइन। एफएस पनि ठिक छ तपाईँको, यहाँनिर धेरै लाग्यो 2-3 सेकेन्डमा चाहिँ आइरहेछ डेटाहरू। तपाईँको किन आएन, माइट बी बिकज अफ ब्यान्डविथ। अब लो ब्यान्डविथ हुने बित्तिकै ल्याटेन्सी धेरै हुन्छ, ल्याटेन्सी धेरै हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ डेटा चाहिँ रियल टाइममा जाँदैन। तपाईँको ब्यान्डविथ चेक गर्नुहोस् त। मेरो म यहाँ स्क्रिन देखाइरहेको छु तपाईँको होइन, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। ब्यान्डविथ इट माइट बी वान अफ द कज है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो ब्यान्डविथ तपाईँको एफपिएस होइन 60 एफपिएसमा रन भइरहेछ, मैले आफ्नो स्क्रिनमै देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् यहाँनिर है, 59-60 एफपिएसमा डेटा गइरहेछ तपाईँको। अनि इफ यु टक अबाउट माई ब्यान्डविथ होइन, ब्यान्डविथ मेरो हाई नै छ। ल भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सीको भयो। 10 नम्बरको कुन होला भन्नुहोस् त? दस नम्बरको कुन होला? त्यहाँ क्वेसन नम्बर पनि लेख्नुहोस् न तपाईँले एन्सर दिँदाखेरि होइन। अल्सो डु राइट द क्वेसन नम्बर। मेरो मोबाइल र ल्यापटपमा दुइटैमा तपाईँको चाहिँ होइन रियल टाइमै सिङ्क्रोनाइज भएको छ। So what would be the output? So first is an integer number
and second is a string, and inside string there is a number. So what we are doing here, a plus b means we are concatenating the two parts there, 2 and 2, so we get there 22. So this is the right answer, 10d. Okay, 10d. यसमा त रियल टाइममा भइरहेछ, तपाईँको किन भयो त्यो चाहिँ एक्चुअली आई हेभ टु लुक फर द प्रब्लम इस्यु। 11 नम्बर के होला भन्नुहोस् त। तीन चार सेकेन्डको डिले चाहिँ छ होइन, तर तपाईँले भने जस्तो 4-5 मिनटको 1 मिनटको डिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो मोबाइल र ल्यापटपको सिङ्क्रोनाइज हुनसक्छ सेम नेटवर्क भएर पनि होला। प्लिज चेक योर ब्यान्डविथ, मेबी द ब्यान्डविथ इस्यु मेबी द्याट डिस्टेन्स इस्यु, दुईवटा हुनसक्छ। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, नेट कतिको ट्राफिक जाम छ त्यसमा पनि भर पर्छ। ल भन्नुहोस् त 11 नम्बर के होला। What is the extension of JS file? JS file extension is .js. So whenever you store 11 को चाहिँ हेर्न तपाईको JS हुन्छ, that is D number. Kindly use the question number first, then the answer. Shivani has said the question number 11 ko A. No. So whenever you save the file with which just contains JS code, then it must have the extension .js. Okay. So 11 number D. So if you indicate JS inside the HTML, then it could be the .html. Okay. हजुर लक्ष्मीले त्यही सेम भन्नुभएको छ, तपाईँको एन्सर ठिक हो है। 12 नम्बरको टु कमेन्ट अ लाइन वी युज, कुन चाहिँ कमेन्टिङ युज हुन्छ जेएसमा भन्नुहोस् त। यहाँ लक्ष्मीले सोध्नु भएको थियो 12 मा चाहिँ पिएचपीमा नि यही हो, पिएचपीमा पनि यही हो, पिएचपीमा एउटा थपिन्छ भन्नुहोस् त। सूर्यको च्याट बक्समा पनि तपाईँको क्विक नै आइरहेछ एन्सर। अब तपाईँले किन त्यहाँनिर ढिलो भएको छ त्यो चाहिँ मलाई आइडिया भएन। आई हेभ टु लुक फर द इस्यु। अब यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जसले यहाँ ब्रोडकास्ट गरिरहेछ त्यसमा इस्यु जस्तो त मलाई लाग्दैन। प्लिज वेट फर अ व्हाइल। Please wait for a while. Recording audio replay buffer bitrate राम्रै छ, keyframe internal very fast, CPU usage very fast नै छ, सबै ठिकै छ त। ठिक छ सबै। recording audio replay buffer बफरतिर नजाउँ, ठिकै छ। त्यसपछि भिडियोमा हेरौँ, भिडियोमा पनि ठिकै छ, 60 MPPS मा गइरहेछ डेटा, डाउन स्केलिङ छैन, सबै ठिक छ त। त्यही पनि म हेर्छु कुनै त्यहाँनिर चाहिँ हैन तपाईँको प्रब्लम भयो भने आई लुक फर द्याट। ल 12 नम्बरको के हुन्छ, बी र सी दुईटै हामी युज गर्न सक्छौँ। बी नम्बर भनेको मल्टिलाइन कमेन्ट हो, सी नम्बर भनेको सिंगल लाइन कमेन्ट हो। सो बोथ आर कमेन्टिङ पार्ट देयर।
So D is the right answer. Now go for the 13 number. 13 नम्बरमा के चाहिँ एन्सर हुन्छ भन्नुहोस् त. 13 नम्बरमा the output of the program console dot log 1 plus 2. So what will it return? 13 नम्बरको अलि सोचेर भनिदिनुहोस् त. हामी लास्टतिर छौँ, त्यसपछि हैन हामी प्रोग्रामतिर स्विच गर्छौँ. टेल मी which one could be the best answer? हजुर यस्तै कमेन्ट हुन्छ 13 नम्बरको. The output of a program console.log 1 plus 2. Will it return NaN, not a number? 0, 1, 2. So Surya has said there NaN. NaN is not that it is not the answer, not a number. NaN भनेको यहाँनिर के हुन्छ ट्रु भनेको 1 हो, हामीलाई थाहा छ. So 1 plus 1 gives you 2. So 2 is the right answer. 13 C है, 13 को C हुन्छ. अब यो एन्सरहरू भइहाल्यो. अब हामी PHP को MCQ तिर जाउँ है. ओके, टेल मी द एन्सर अफ one number. भन्नुहोस् त. Question number 1 answer PHP. Now we are going to talk about some MCQs in PHP. मेरो साउन्ड रोकिएर आछ भन्नुहोस् त तपाईहरु. रिचन, रिकन, त्यसपछि सूर्य, त्यसपछि लक्ष्मी, शिवानी हैन. मेरो साउन्ड त रोकिएर आछ छैन नि. ल 1 को चाहिँ C हुन्छ. PHP stands for hypertext preprocessor है. यसको एन्सर हुन्छ hypertext preprocessor. ल अब 2 नम्बरमा हेर्नुस् त. Which symbol is used to declare a variable in PHP? PHP मा तपाईले भेरिएबल बनाउँदाखेरि कुन सिम्बलबाट सुरु गर्नुपर्छ? च्याट्स मा डिले छ भने इट माइट बी द इस्यु अफ युट्युब को इस्यु त्यहाँनिर होला है. Because last time YouTube had announced that actually it is having some issues in the chat box. So I think still it is reoccurring है. So we have to contact the YouTube, or they might be working still on the YouTube to fix the issues. So whenever you go for PHP variable, then we have to start from the dollar symbol. तपाईले जहिले पनि डलरबाटै सुरु गर्नुपर्छ है. अरु सिम्बल युज गर्न पाइदैन. सो PHP को फेरि कमेन्ट पार्ट आयो. भर्खरै हामीले JS को गरेका थियौं. How do we write single comment in PHP? भन्नुस् त.
भन्नुहोस् त So how do we write single comment in PHP? So for single comment, we may use b number, that is double slashes. We may use this one, hash, then the comment. A number cannot be used. A number is the commenting style in HTML. तर बी र सी भनेको चाहिँ पिएचपीमा चाहिँ हुन्छ. सो द एन्सर इज डी. ल यो चाहिँ हुन्छ. त्यसपछि अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ. सो जस्ट ड्र्यागिङ दिस पिक्चर, टेल मी द एन्सर. 4 number. Now just now highlighting. What is the correct way to end the PHP statement? Is it dot? Is it comma? Is it semicolon? It is colon. 4 number. So Shivani has said 4 ko C. 4 ko C. Yes, you are right. And Surya also has said semicolon. Fine there. So answer is C number. Okay, semicolon must be there to terminate the PHP statement. Now going for the 5 number. 5 number is there. Which one is the valid variable name in PHP? So zoom out. Now just I am doing here. Tell me 5 number. Which is a valid variable name in PHP? यो धेरै जसो क्वेसन सोधिरहेछ एक्जाममा. 5 नम्बरको कुन चाहिँ होला? एन्ड तपाईँको यहाँनिर क्वेसनको एन्सर मैले यहाँनिर हेरिरहेको छु. यहाँनिर चाहिँ होइन बफरिङ पनि भइरहेछ र युट्युबले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ होइन रियल टाइममा चाहिँ देखाउँदैन भनिरहेछ. अब त्यो इन्टरनेट स्पिड पनि द्याट म्याटर्स देयर. एन्ड नेक्स्ट इज द सफ्टवेयर आई एम युजिङ फर द लाइभ स्ट्रिमिङ देयर. And if I reduce the video quality, then it would be there in real time. But if I reduce the video quality, then it would create the problem. Once you may reduce the video quality, but I don't recommend that. त्यो चाहिँ मैले recommend चाहिँ गर्दैन है. ल मान्छे भ्यालिड भेरिएबल कुन चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् त पिएचपीमा. अब यो चाहिँ हुँदैन किनभने डिजिटबाट सुरु भएको छ होइन. बी नम्बर यो ठिक छ किनभने डलरबाट सुरु भएको छ, अन्डरस्कोर पनि छ. सी हुँदैन किनभने हाइफन छ अनि
डी हुँदैन किनभने स्पेस छ त्यहाँनिर। भनेपछि यसको एन्सर कुन हुन्छ? बी नम्बर हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्रायले भन्नुभएको छ, रिकनले भन्नुभएको छ ए इज नट द राइट एन्सर। ल, now we are going for the next question there, 6 number. Which function used to output data in PHP? भन्नुस् त के होला 6 number को? So whenever you go for the output in data in PHP, we may use print and echo both. So A and B both are the right answer. 6 A and B. Mostly we use the echo, but print also can be used. So A and B are the right answers. 6 D. Right? Now going for the next question, that is 7 number. PHP is a client side, database, server side, markup. कुन चाहिँ एन्सर हुन्छ भन्नुस् त 7 number को? के होला एन्सर भन्नुस् त? PHP भनेको कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज हो त? स्क्रिप्ट, क्लाइन्ट, सर्भर? यहाँ एन्सर दिनुभएको छ, सूर्यले डेटाबेस भन्नुभएको छ, त्यसपछि रिकनले सी भन्नुभएको छ। एन्सर भनेको सी हो, सर्भर साइडमा चल्छ PHP कोड। सो द बेस्ट एन्सर इज सर्भर साइड स्क्रिप्ट न। अब 8 नम्बरमा जाउँ। 8 नम्बरमा के चाहिँ एन्सर होला? अब हामी लास्टतिर छौँ, भन्नुस् त। यहाँ सूर्यले क्वेसन नम्बर 8 को 0 भन्नुभएको छ, 0 होइन सूर्य। एस्ट्रियर एलियन हामीले सीमा पनि पढेका थियौँ। सो इट रिटर्न्स द लेन्थ अफ स्ट्रिङ एन्ड वाट इज द लेन्थ? PHP. हाउ मेनी क्यारेक्टर्स आर देयर? 3. सो इट गिभ्स यु 3. Answer is 8B. Okay. Now 9 number. नाइन नम्बरको कुन हुन्छ? वाट डज इट सेट डु इन PHP? मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिस पनि गरेर छु है, यो चाहिँ सबै प्र्याक्टिस सेसन हो है। Sajan Mobile has joined here, and he has given me answer here D, 9 number D. What does is set do in PHP? Did is the variable? No. Checks if a variable is set and not null. So 9 number answer is B. Returns variable type? No. Initialize variable? No. इसेटले के भन्छ भन्दा तपाईले कुनै भेरिएबललाई चाहिँ हैन
क्लिक गर्नुभयो कि भएन, त्यो 1 भयो कि भएन हो, त्यो भनेको चाहिँ बी नम्बरमा आउँछ 9B। अब 10 मा जाउँ। So you are giving the answer of other questions there. 10 number. Which one is the answer there? Which one is a super global variable in PSP? 10 number. अलि सोचेर सम्झेर आन्सर दिनुस् न। T number, super global variable is get. Okay, but a number that cannot be, because there must be a dollar sign and underscore. So this is a super global variable and can be used anywhere. A declaration not needed there. Okay, so answer is B number. Globals, there is no keyword like the globals for the super global variable. भनेपछि right answer हुन्छ 10 को B. Now let's go for the question number 12. Question number 12. यहाँ 11 हुनुपर्ने हो, एकछिन ल यहाँनिर मैले चेन्ज गर्दै। Question 11 भन्नुस् त के होला आन्सर question 11 को? What is the output of PHP code 2 plus 2 and 2 is inside the string? So is it 2? Is it 4? Error 2 plus 2. के होला आन्सर भन्नुस् त? शिवानीले 10 को ए भन्नुभएको छ, ठिक छ। हिरो भाइले 12 को डी भन्नुभएको छ, 12 मा हामी पुगेकै छैनौँ। A1 न्युजले भन्नुभएको छ ए, हिरो भाइले भन्नुभएको छ डी। ओके, 11 नम्बरको एन्सर हुन्छ 4. So since it is a number, so what the computer does, PHP code, it converts into a number that is added to and gives you 4. यसलाई रन गरेर पनि हेरिहाल्नु ल, म तपाईँलाई रन गरेर देखाइरहेको छु ल, स्क्रिनमा हेर्नुहोस् मेरो। यसैलाई मैले कपी गरिदिएँ ल, मेरो स्क्रिनमा हेर्नु होला ल। मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ, यसलाई मैले चाहिँ गरिदिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् ल। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ, हेर्नुहोस् त आछ 4 आछ, तलतिर हेर्नुहोस् त, क्यान यु सी है। भनेपछि यसमा के चाहिँ हुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँले स्ट्रिङभित्र कुनै एउटा नम्बर दिनुभयो भनेपछि कम्प्युटरले के गर्छ, त्यसलाई अर्को पनि नम्बर हो भने त्यसलाई उसले एड गर्न जान्छ, सबट्र्याक्ट गर्न जान्छ। सो राइट एन्सर इज 4 ल। अब हामी 12 मा जाउँ। 12 को के होला भन्नुहोस् त? वाट इज द आउटपुट अफ PHP कोड इको 2 plus 2 क्याट्स? भन्नुहोस् त? 12 नम्बरको what is the output of PHP code echo 2 plus 2 cats? So Sajan has said the answer C, error.
Then Surya has said the answer here. Fine. त्यसपछि A1 has also given me answer B. Okay, the A1 answer is right answer because what it happens there. म तपाईँलाई रन गरेर देखाइरहेको छु एकचोटि हेर्नुहोस् ल मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् लुक इन माई स्क्रिन there जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यसलाई रन गरेर हेरौँ 4 आएको छ होइन अब यहाँनिर चाहिँ 4 देखाएको छ वार्निङ पनि देखाएको छ यसको मिनिङ के चाहिँ हुन्छ भन्दा तपाईँले यहाँ लेटर पनि राखिदिनु भयो त पिएचपीको खुबी के चाहिँ हुन्छ भन्दा तपाईँको एरर नदेखाइकन उसले के चाहिँ गर्छ भन्दा यहाँनिर कुनै नम्बरहरू छ अनि त्यो नम्बरलाई चाहिँ अर्को जुन नम्बर छ त्योसँग एड गरेर देखाउँछ अनलाइक जिएस है सो राइट एन्सर इज अगेन 4 12 नम्बर 4 ओके यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो next we are going to talk about here is 14 14 मा के चाहिँ होला एन्सर भन्नुस् त 14 मा के होला एन्सर भन्नुस् त हामी लास्टतिर छौं what is the output of PHP code echo ल भन्नुस् त 14 number Sajan has given me answer here D 9 is it for question number 14 Sajan Surya Hero by 14D and A1 also given me answer there D so obviously it is D how just look here so in this that question what is there 2 since it's a number 2 divided is also number so 2 divided by 2 so it gives you 1 so 2 into 4 it is 8 plus 1 9 so it gives you 9 okay so this was the 40 number now we are in 50 number so what is the 50 number question just tell me the answer which statement is used to connect to a database in PHP think and tell me 50 number which statement last time also we discussed about this question PHP त पढ्नु पर्ला नि त हजुर PHP बाट तपाईले PHP र JS OR मा आउँछ तर MCQ त OR मा हुँदैन तपाईले PHP त मिलाउनु पर्ला नि त हैन र अब तपाईले यो अलि बुझ्नु पर्छ अनि मात्रै हुन्छ ठीक छ which statement is used to connect to a database in PHP यसको एन्सर हो यो धेरैचोटि क्वेसन आएको छ बोर्ड एक्जाममा एन्सर इज MySQLi connect okay MySQLi connect I must be there in second option there is MySQL connect it cannot be it was right but now it is not because it has been deprecated so DB connect it cannot be connect it cannot be so the right answer is a MySQLi connect okay so 15A now going for the 60 number what is the correct way to start PHP code whenever you start writing PHP code then you have to start from which part this one B number C number D number tell me the answer
Sajan, is it for 16 number? A1, is it for 16 number? Please also write the question number you are answering. Surya has written the answer D number. Okay, so whenever you start writing the PHP code, you have to always start from the delimiter, and that is angular bracket, then the question mark, then the PHP. Okay, so this is the starting point of PHP code. Wherever you want to put PHP code, just put start from here. And if that is the ending part, then ending part is this one, D number. But in question, it is mentioned that to start. To start means this one. A is the right answer. Now going for the next question, 70 number. So 70 number, which is not a loop in PHP. भन्नुहोस् त 70 number, which is not a loop in PHP. स्क्रिनमा जुन देखिएको छ त्यसको एन्सर के होला त? Tell me. So Sajan, is it for 70 number? Okay. Surya, so was it taught to you by the teacher PHP in the classroom? So if you have basic idea, then you can give me the right answer. 70 number, which is not a loop in PHP. PHP मा कुन चाहिँ लुप हुँदैन? फर हुन्छ, फर इच पनि हुन्छ, वाइल पनि हुन्छ, कुन चाहिँ हुँदैन त? यो चाहिँ हुँदैन, सी नम्बर हुँदैन ल, यो लुप चाहिँ PHP मा हुँदैन. Okay, so Surya, for each, that is the wrong answer. For each loop is there in PHP. Hi Renu, Renu is just waving her hand. Okay, I'm just waving to you. Surya, for each, that is the wrong answer, sorry. So this is the answer, 70 number C. Now going for the 18 number. What is the default extension for PHP files? So you are writing code, right? Now when you write the PHP code, you must save the file, right? You have to save the file. Whenever you save the file, then what is the extension you have to give? Is it .html, .ps, .php, .phtml? Tell me the answer. यो पनि बोर्ड इक्जाममा सोधेको छ, भन्नुहोस् त. A1 has given me answer C, PHP. Fine, yeah, that is the right answer. Whenever you save the file that is PHP code containing files, then you must save the file using this extension .php. So this is the right answer. Okay, C. Fine. This question is very important. Many times it has been asked as MCQ in board exam. Now going for the 90 number. I hope this is the last question. Okay, I think second last. 90 number. Which of the following super global is used to collect form data sent via post? कुन चाहिँ युजमा चाहिँ आउँछ भन्नुहोस् त 90 नम्बरको. 90 number अलि जुम आउट गरिदिएँ. Which of the following super global is used to collect form data sent via post? पोस्टबाट जुन डेटा पठाएको छ कलेक्ट गर्नलाई कुन चाहिँ सुपर ग्लोबल भेरिएबल युजमा आउँछ 9 नम्बरको, सरी 90 नम्बरको. पोस्ट हो भने के हुन्छ? पोस्टै युज गर्नुपर्छ. गेट हो भने गेटै युज गर्नुपर्छ. भनेपछि यसको एन्सर हो बी, पोस्ट है.
यो चाहिँ अलिअलि सानो सानो क्वेसन हो, दिमागमा राख्नु पर्यो। पोस्ट भनेको पोस्टको लागि हुन्छ, गेट भयो भने गेटको लागि हुन्छ। ल अब अलिकति तल जाउँ। नेक्स्ट we are going to talk about 20 number. How do we comment multiple lines in PHP? मल्टिपल कमेन्ट लाइन्स भनेर भनौँ, यहाँनिर कमेन्ट छुट्या छ। ल भन्नुहोस् त 20 नम्बरको कुन होला? Journey with Anish. Anish has joined me. Welcome, Anish there. So your answer for question 20, you have said B. So here the question is asking multiple comment line. Let's change the question little bit here. It would be better if we say multi-line comment. Okay. So how do we comment? Multiple line comment in PHP. How do we comment? It would be better there. How do we write? It would be a multi-line comment in PHP. Okay. Now, minor changes I have done there. Tell me the answer. How do we write multiple line comment in PHP? Now it is fine there. So Sajan has said C number and Renu has said D number. So its answer is D number. So D is also comment line, C is also a comment line, B is also a comment line. B, it is for single line, means it does not support multi-line, means you have to write again and again hash. This is also single line, you have to write again and again hash and hash there. But D number, it is for the multi-line, means what we have to do there, once you start hash that slash and asterisk, then you can write multiple lines. That's all. So the answer is D, 20D. Okay, now going for the 21 number. 21 in PHP, which operator used for concatenation? Tell me the answer. So Renu has given me the answer. That is C number. You are right, Renu. So in PHP, to concatenate two or more parts, we have to use dot. So this is the right answer, C dot. Okay. Now going for the last question, that is 22. To close the database connection in PHP, we use. So which one is used to close the database connection? Tell me. Question 22. भन्नुहोस् त. So Anish has given me answer 22D. Yeah, you are right. Then Sham Nook has also given me the answer D. And Renu also wrote same answer D. Fine there. So
you all have written the same answer, that is D. To close the database connection, we have to use MySQLi close. Close cannot be used, exit cannot be used, shutdown cannot be used there. So the best answer is MySQLi. Right answer is this one. Okay, so this was the MCQ part, and study we have already discussed SPM and all other units there. I hope you actually enjoyed this session, and I hope you answered a little bit more we can say there about the PSP and some other parts of MCQ. So today again we will be here talking about some programming parts. If you have any questions, queries, just bring it tomorrow, and just join me at 4 p.m. Tomorrow we'll be discussing about some C questions, PSP and JS, and some questions you have brought there. So join me tomorrow. So thank you for being with me, and just if you think that it was helpful, you learned something new, and you want to clear all the doubts which might be there in your mind, then just let me know. And so we are here till 27. Means 27 is your computer science exam. So 26 you can say there, and 26 uh, is the last day. We'll be here and we'll be discussing the every day. Just sometimes MCQ, sometimes programming, sometimes all other questions. So thank you, share with your friends, and if it was helpful, just click the subscribe button. Nothing more there. Uh, and just request your friends, whoever is interested there, to join to learn free of cost. Nothing you have to pay here, just you have to join it. You have to have their mobile phone internet connection is stable, and after that just join it here. If you have any questions, bring it. I'll clarify, I'll justify, and I'll help you to clear your all the doubts. सो आउनुहोस् भोलि फेरि जोइन गर्नुहोस् होइन, साथीलाई सेयर गर्नुहोस्, अनि मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मन परेन भने यसो त्यहाँनिर च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् यो गर्दा ठिक होला भनेर ल. सो थ्याङ्क यू, टेक केयर, have a good day. Pranit just now joining here. Okay, Pranit. So now we are just going to say bye. So do you have any questions, Pranit? Every day just we are here from 4 to 5, and sometimes today it is going to be 5:48. So tomorrow again we'll sit here at 5 p.m. and we'll discuss about the new questions and some board questions. I'll give you the questions, you have to give me the answer. If you could not, then I'll answer. This is how the practice goes on there. ल, यो जिएसको प्रोग्रामहरू हामी भोलि गर्छौँ. यो सबै म तपाईँले भोलि चाहिँ गरिदिन्छु. सो फर टुडे this much. Thank you. Just hit the subscribe button and take care. Have a good day and see you tomorrow. ल, साथीलाई सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस्. कोही साथीहरू होला तपाईँको कलेजको या अरू साथीहरू होला अरू कलेजको. टेल देम टु जोइन हियर एन्ड डिस्कस विथ मी. ल, so going to stop the live streaming.